Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wahrheit bzw. Indigo Prophecy Remastered für den PC. Wir sind heute bei Tiffany's Wohnung angekommen, anscheinend gleich hier vorne. Hallo. Another homeless person. Oh. I get the feeling they're everywhere and they're watching me. I must be getting paranoid. Kann ich gar nicht nachvollziehen in einer Situation. Oh. The police. They're watching Tiffany's apartment, of course. They assumed that I'd show up here looking for a place to hide. Ja, war nämlich nicht so klug. Find another way in. Okay, gar kein Problem. Ich glaube, Another Way In wird jetzt das geringere Problem, oder? Wenn wir hier durchgehen. Du könntest auch erstmal gucken, ob die Tür geht. Aber so ist auch okay. Das kennen wir ja schon. Aus der Rückblickszene, also dass du Zäune klettern kannst, das wissen wir schon, Lukas. Okay, muss ich hier noch weiter rüber? Okay. Gar kein Problem. Warum ist da eine Krähe? Oh, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich glaube, die beobachten dich eher als die Obdachlosen. Aber I don't know. Wobei da beim Diner auch einer war, ne? Oh Gott, war da gerade ein Polizist? Das ist schlecht. Mir geht's echt nicht so gut, ne? The police. There must be some way to get around. Don't move, King! Boah, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, jetzt wurde ich erwischt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob man... Also, hier muss ich jetzt mal kurz was googeln. Also, ob sich's lohnt, jetzt nochmal zu reloaden. Weil da habe ich jetzt gerade ein kleines bisschen, sagen wir mal, Besorgnis hier. Was ist denn das für ein Kapitel? Bestimmt irgendwie Kapitel, keine Ahnung. 20? Ich sag mal Werbung, ach komm. Ich hasse Werbung. Ich sag einfach mal 27. Nee, da. Oh, Alter, ich hasse Werbung. Oh, Jesus. 26? Ja, 26. Okay. Blablabla. Okay, nee, anscheinend ist es nicht so gut, hier gefangen zu werden. Nö, dann starten wir das doch nochmal neu. Ja. Da muss ich jetzt das Ganze nochmal machen. Nee, ich starte einfach hier wieder, easy. Okay, komm, guck nochmal zur Seite. Du hast doch gerade zur Seite geguckt. Mach das nochmal. Da gehe ich jetzt... Oh. In dem Moment guckt er wieder. Alles klar, kein Problem. Dann nehmen wir das Rohr. Okay, war also ganz gut, dass ich da nochmal kurz reloadet habe. Reloadiert. Jetzt habe ich gerade beim Googlen kurz meinen Timer weggemacht. Den muss ich gleich nochmal neu rausholen. Dürfen wir nicht vergessen. Wo kletter ich hier eigentlich gerade hin? Oh Gott, kurze Pause. Ich brauche meinen Timer. Wo ist mein Timer? Da ist mein Timer. Alright. Oh Gott. Okay, aber nicht von der Polizei sehen lassen, ne? Das wäre trotzdem ganz wichtig. Überhaupt nicht abstrus, was hier gerade passiert. Ja, natürlich Quick-Time-Event. Guck, alles gut. Und Bewegung. Jetzt kannst du gleich einfach an Tiffany's Fenster klopfen und die wird dich safe reinlassen, nicht wahr? Und weiter bewegen, nur nicht runterfallen. Ob man hier sterben kann, wenn ich jetzt einfach runterfallen würde? Könnte passieren, oder? Oh, und ich bin noch gar nicht da. Ich muss noch das Rohr hier runter. Und dann wahrscheinlich noch in das nächste Gebäude. Nehme ich mal an. Ja, das sieht nicht aus, als wäre ich da. Okay.
Dann hinunter, bitte. Oh, du musst sogar den ganzen Weg klettern. Du kannst dich nicht wie in coolen Jump'n'Runs oder so jetzt einfach hier runtersliden lassen. Das ist ja enttäuschend. Weiter Weg. Und die Polizisten sehen einen natürlich überhaupt nicht, wenn man ja direkt daneben runter klettert. Okay, aber soweit so gut. Muss ich jetzt noch weiter oder könnte ich jetzt auch hier hoch? Nee, hier hoch geht nicht. Okay, ja, dann gehen wir weiter. Nächste Kletteraktion. Krass. Und hinüber. Vielleicht haben wir Glück und sie wohnt ja gleich im Erdgeschoss. Da muss ich nicht nochmal hochklettern. Zumindest. Hallo? Tiffany? Hallo, hier ist dein Ex, der von der Polizei gejagt wird. Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. Und am besten ohne zu viel Lärm zu machen, ha? I think it budged a little. Kannst du einfach klopfen, oder? It's open a few inches. Aha. Ist ganz schön anstrengend. I almost had it. Ach komm, fick dich. Damn. Liegen hier noch irgendwo Bonuspunkte? Ich hätte bestimmt noch irgendwie einen Stein nehmen können und das aufbrechen können oder so. Oh, die Kameras, also die Steuerung mit der Kamera ist teilweise ziemlich katastrophal. Aber hey. I wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal, but I had no choice. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Ja, leg dich einfach in ihr Bett. Aber steh bitte wieder auf. Ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt reinkommt, ey, dann schreit sie und... Oh Gott. Schrei du nicht, ne? Oh nein. Tyler. Okay, Tyler wird herkommen und unters Bett gucken. Also wenn ich mich gleich verstecken muss, schon mal nicht unterm Bett. Jo. Gerade am Streichen. Nice. Hübsch. Fernsehen? Nee, sorry, aber ich höre auch nicht die Nachrichten ab. Wir suchen mal Bonuspunkte, um das zu essen. Dafür Bonuspunkte. Dicke. Nothing to eat here. Ja, ich glaube, da wird sie dir schon nicht böse für sein. Guck mal da ein bisschen essen. Nervos. Okay. Andere Schranktür? Nö. Aber Kühlschrank. Vielleicht noch was trinken? Auf jeden Fall was trinken. Schon echt ein bisschen unangenehm eigentlich gerade. Ist bitte langsam. Also ja, du hast nicht so viel Zeit, aber trotzdem bitte mach dich auch nicht kaputt hier, ne? Okay. Das ist nicht der Ausgang, ne? Nee. Badezimmer. Gehe ich mich jetzt einfach duschen oder? Nee, ne? Nee. Ich habe ein Leben gefunden. Okay, keine Ahnung, wo da gerade ein Leben war, aber apparently war ein Leben hinter der Tür. So, aber was mache ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich hier eingebrochen bei meiner Ex-Freundin. Ich würde gerne die Zeitung lesen. Ist wahrscheinlich mein Bild drin. Pictures in all the newspapers. Okay, weg. I can be identified by just about anyone in the street now. I'm going to have to be very careful.
have. 1. New message. Today at 10:41. Hello, Miss Harper. I'm Detective Carla Valenti from the New York City Police Department. I'd like to ask you a few questions. I'll try calling you back a little later today. Also Lucas' Gesundheits, hier mentalen Zustand gerade aufrechtzuerhalten, ist echt nicht so easy. And for an expert's point of view on the subject, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitry Kuryakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. You've written a fascinating book on Mayan rituals, and I wanted to ask you if... A specialist in Mayan civilization. He'd known what Kekniklan means. Gotta meet this Professor Kuryakin. Oh, das war's schon, okay. Oh. Bin ich jetzt noch da? You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true? Nein. The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them you're innocent. I've got to find out exactly what's happened to me, Tiffany. That's the only way I can prove my innocence. Lucas, it's the police. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. Okay, meine erste Intention wäre die Dusche. Yes, just a second. I'm coming. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist. Ich habe keine Ahnung, ob das klug I ist. can't keep them waiting anymore. I've got to open... Oh, ich weiß nicht, ob das klug ist. Aber, also ich könnte jetzt natürlich nochmal laden, aber wenn wir mal kurz drüber nachdenken, was wäre sinnvoll? Wir hatten ansonsten noch diesen... Ich glaube, ich gucke mich nochmal um. Wenn ich jetzt reloade, müsste ich doch irgendwo hier gleich nochmal einen Checkpoint haben, oder? Dann kletter ich vielleicht nicht direkt... Ah ja, guck mal hier sogar. Also wir haben wir hatten den Schrank hier noch. Yes, just a second. Wir haben I'm coming. in der Vision gesehen, dass Tyler und das Bett gucken wird. Wir hatten hier ansonsten noch den Schrank. Hier noch irgendwas. Ich kann nicht aber einfach wieder rausklettern? Ja, könnte ich. Keine Ahnung. Ich nehme einfach jetzt den Schrank. Ich weiß es nicht. Hier werfe ich zumindest keinen Schatten. Lucas, I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. Sag meinen Namen nicht so laut. Miss Harper? Yes? I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Natürlich muss ich Quicktime-Events machen dabei. Schön ruhig bleiben, Lucas. Alles ist gut. Stick wechseln. Ja, Tyler, und siehst du was? Nee, ne? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it.
It's taking a long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Okay, wir wissen, wie gesagt, schon, dass er an das Bett gucken wird. Aber wird er auch in den Schrank gucken? Bitte nicht. Warum war das Bett die einzige Vision, die ich bekommen habe? Ein bisschen konzentrieren. Wird auch schneller. Oh, Jesus. Ach gut, er guckt anscheinend in die Dusche. Jo, er guckt sowas von in die Dusche. Thank you for your cooperation, miss. If Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. Ja, geht so, ne? Oh, das war's hier schon. Bellevue-Anstalt, das hatten wir gesehen zur Auswahl. Ist das so ein Sanatorium? My name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janus, isn't that right? He's down the second corridor on the right. You finished? Oh, another power outage. That's the sixth time today. Not surprising, though, with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janus's cell is down the second corridor on the right. One of my colleagues is waiting to open the cell for you. Second corridor. I'll be watching you. Don't worry, you'll be fine. Thank you, Barney. Musik klingt schon mal gut. I wasn't sure exactly what I expected to find out by coming here. Kane was the killer. There was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Hello, Detective. I'll wait for you here. Perfect, thanks. Tag. What the fuck? Moin. Bist du Janus Kirsten? Hi. Ja. Das ist ganz schön unschön. Hi. Was ist das an der Wand, Bro? Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. I see you like to draw. That's quite nice. What is it exactly? Why have you gone to the trouble of coming to see me, Detective Valenti? I'm mad, you know. What I have to say is meaningless. Isn't that right? Maybe you're not sick. Maybe it's that no one has taken the time to really listen to you. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him, he has a knife planted in his eye. How do you know that? I was there. I can see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. Who is the murderer? Nobody knows. Nobody sees him. He leaves no trace in people's memories. But I know. I know he exists. He's among us, invisible. He's everywhere. Why is he killing people? He wants to see the other side. He's looking for a little girl. He's been waiting for a long time. He wants her, and will do anything to get her. There have been other identical murders, haven't there?
The killings won't stop until they've found the little girl. Why? Why are they killing? Oh, the world's not what you think it is. The Orange Clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I have to go now, Anton. Thank you for your help. It's already too late. We're all gonna die from the cold. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. The end of humanity. Was? Sort of spiral, drawn hundreds of times on the wall of the cell. Ich gehe wieder. Kein Bock auf Do dich. you want to know what my drawings Ja. mean? The response to all questions. The beginning of the end. The Alpha and the Omega. All will end there. Dankeschön. Bis dahin. Reicht mir wieder. Everything go all right? I'll walk you to the... Damn it. This time it looks serious. It looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Sometimes it takes a minute. We'll wait here in the meantime. What was that noise? Oh shit. The cell doors. All of the cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. What? You mean the patients are free to leave their cells and nothing... Wait. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just keep cool, and we'll wait for the lights to come on. Relax. Stay close to me. The aide. They got him. I have to move from here, or they'll find me too. If I don't breathe more calmly, I'm gonna faint. And then they get me for sure. Oh God, hurry. Find a way out of here. What the fuck? Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Freeze, Carla. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. Damn. Okay, ich muss nur nach links und dann einmal bis zum... Right there. He's going away. I can keep moving. Jesus. Oh, hi. Okay, jetzt sollte es wirklich schnell gehen, ne? Dumm. Warum ist die Tür zu? Barney! Barney! Open up! Hi, danke. Thank God you made it out. I don't know what the hell could have happened. The auto lock system opened all of the cell doors. Are you hurt? Are you sure you're all right? Great, Barney. I feel great. I love playing hide and seek in the dark with a pack of psychopathic killers. Damn. What the fuck? Diese random Eskalationen. Aber alles gut. Hey, alles ist gut. Alles gut. Oh, dieser Stein oben rechts ist ein Symbol von einem, nicht Achievement, aber This Abzeichen. man hier auf Steam. I've barely seen on TV was my last hope. I didn't know what connection there could be between the Mayans and what happened to me, but at that point, I was ready to accept any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Hello, I'm a journalist, and I have an appointment with Professor Kuryakin. The professor's waiting for you. Echt? Wie hast du den Termin gemacht? Dubdi-dubdi-du. Facade of sacrificial temple. Origin, Yucatan. Yucatan. Ja, das würde ich This gerne fresco. machen. A two-headed serpent. Ja, The same shape that I carved on my forearms the night of the murder. dann wird er mir helfen können. Dann wird er mir aber wirklich helfen können.
This fresco. Oh nein, ich dachte, okay, ja, sorry, ich dachte, ich kann den Zettel daneben liegen, that I lesen. carved on my forearms the night of the murder. Ja, alright. Reden wir mit ihm. Hallo, Kuryakin. Professor Kuryakin? Kuryakin. Yes? My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist, and I'm gathering information for an article I'm writing about the Mayan religion. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. What paper did you say you write for once again? Yeah, New York Times. I write for the New York Times. The New York Times is interested in my work. Oh, won't that make some of my esteemed colleagues grin with envy? Sorry. It's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Nein. You told me you didn't have much time for our interview, so maybe it'd be best if we began, don't you think? Curious. He avoided answering my question. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Quecknitlan? Of course. Come, I'll introduce you. Ja, da habe ich gerade ganz schön viel Verdacht schöpfen lassen hier, ne? Toll. You see before you the ancient Mayan god Quecknitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. Besser als By Tetzkatlepoka. opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Could you explain this other world? Oh, the world beyond our own. The kingdom of the gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and see into the future. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. Gerne. Zeig her. Zeig her, Bre. This painting, dating from the 1st century BC, shows a sacrificial ceremony. The victim's agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random. This person becomes the executor. Fuck, da war ein Bonuspunkt The in der Ecke. oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. A Mayan sacrifice. That's what it was. You aren't a journalist, are you? Who are you? My name is Lucas Kane. The police are looking for me about a murder that I did not commit, but I was the executor. You're a murderer? I'm innocent. I stabbed someone I'd never seen before 3 times, cutting his arteries, just like you described. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? Bitte glaub mir. But that's completely impossible. Oh ja, ich wollte gerade sagen, Have zeig you mir ever den. seen this symbol before? Oh, it's the symbol of Quecknitlan. The executors cut this into their own forearms before accomplishing the sacrifice. So, it is true. My God, the Codex was right. The Codex? What are you talking about, Professor? You can't stay here. Your picture is in the paper that the security guard is reading. He's sure to recognize you. Come, let's leave here, and I'll tell you all about it.
Ich hole mir nochmal ganz kurz die Bonuspunkte. Okay, bin wieder weg. Ciao. Also ich bin froh, dass er mir geholfen hat. Ich war die ganze Zeit so, komm, sag ihm die Wahrheit, aber bitte töte ihn nicht. Thank you for your help, Professor. Was passiert denn jetzt? Also was ist mit ihm los? Mit dem Professor meine ich. Greifen mich jetzt gerade die Autos an? Ich dachte, mich will jemand überfahren, aber mich greifen tatsächlich einfach die Autos an, so wie mich mein Apartment angegriffen hat und der Bettbezug mich gebissen hat und der Duschkopf mich erstochen hat. Damn. Matrix. Oh ja, Explosion. Und Platz. Okay, bitte guck, ob dem Professor alles gut ist, bitte. Holy fuck. Professor! The Codex speaks of the coming of a child, a prophet, the answer to all of life's questions. The Oracle kills to find the child. There you are. I've been looking forward to meeting you. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? The chroma. You have the chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? No matter. Ja, Deutschland-Flaggen in seinem Gesicht. The time has come for you to die. The chroma? What does that mean? The force that created the universe. The origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Why me? Why choose me? Pure chance. The executor is always taken from the crowd. It's a great honor for you to be chosen to serve Quetzalcoatl. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again. In the other world. Gibintina Quendane. Wir spielen eine Runde Crash Bandicoot. Oder so. Oder Temple Run. Come on, you can do that. Ich konzentriere mich wieder ein bisschen, um mir möglichst wenig zu verkacken. Ich habe zwar ganz viele Leben gerade, aber... ich muss ja nicht riskieren, davon welche jetzt zu verlieren. Fuck.
Wo auch immer ich hier bin, wahrscheinlich irgendwo in Mittel- oder Südamerika. Schlecht. Backpfeife. Agatha, but how... Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl. A perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see in your dreams. You must find her before the Oracle does and put her someplace safe. Hurry. There isn't much time and they are already back on your trail. Bin ich denn jetzt? I must inform you that we are unhappy. Very unhappy. He has escaped you again. First in the museum lot. A big mistake, the museum lot. And then in the wave. What's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. It's just... I was unaware of certain factors, my lords. Which factors? He possesses the chroma. That's impossible. Idiocy! How could he possess the chroma? I know not, but it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? While you were with him in the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. He must not find the child. You must deal with this problem. Definitively. I have already taken measures. He will be definitively dealt with, and soon. Do not disappoint us. You may leave us. Über Indigo Child gerade lachen. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus, was das ist, aus welchen Vorhersagen oder was weiß ich das kommt oder Religion oder keine Ahnung. Aber eine Albenreihe von meiner Lieblingsband heißt Indigo Child. The Oracle is in Marcus's church. There's not a moment to lose. I've got to warn him or he's dead. Was ist mit meinen Haaren passiert? We should wait, Carla. Backup will be here any minute now. No way. This time I'm gonna get him. The desk guy swore to us that he was in his room, and he's not gonna get away. I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looked so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. Okay. Dann ist das jetzt, glaube ich, wirklich ein guter Punkt, um einmal zu cutten. Sehr, sehr, sehr viel Story-Input in dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es scheint sehr krass hier in Fahrt zu kommen, die Story. Und ich muss da gerade viel erstmal verdauen, weil da war sehr viel dabei, was schwierig zu durchblicken ist. Und ja, wir sehen uns übermorgen zum nächsten Part wieder. Jesus. Bis dahin.